Signposting is a key skill that you have to develop to attain 350 plus in OET speaking. Then, എന്താണ് signposting? Well, signposting basically tells your patient what is going to happen next. Thereby, you're drawing his attention to the role play. It also helps you to gain structure over the conversation. Now, let me explain this with few examples. Can I ask you a few questions relating to your general health? ഇത് നല്ലൊരു signposting ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. We are asking the permission of the patient. At the same time, we are trying to give him an insight on what is happening. ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? You can use it before you are asking questions to your patient. ഒന്നിലധികം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു signposting യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Now, let's move to the next method. We call it stepping back method. What do you mean by stepping back method? Well, we can use this method when patient asks you something beforehand. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം സെക്കൻഡ് റോൾ പ്ലേ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ തേർഡ് റോൾ പ്ലേ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. So you have to bring back the conversation to your control. At that time, you can use the signposting. Let me give you the example. Well, surely I'll answer that in a moment. But before that, I would like to discuss with you regarding your condition. And then we'll discuss about your treatment plan. Will that be all right? ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമ്മൾ അവരെ കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വെൽ ആദ്യം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ കറൻറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ടാസ്ക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് നിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം. This is a very good way to get control over your conversation. Next, let's move to the third signposting. Transition between the topic. പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ we are showing our examiner that we have completed one topic and we are moving to the next. Well, let's try an example. We have spoke about your chest pain. Now, I would like to know how you're coping with this in your daily life. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് എന്ത് ചെസ്റ്റ് പെയിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. With that, we are showing them that we have completed one topic and we are moving to the next topic. Clear ആയില്ലേ? Now, let's move to the next method. The fourth method, building in patient's queue. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു signposting ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. That will be a very good thing to do in your examination. Check out this example. You mentioned earlier that you're concerned on how you will manage your day-to-day life with this condition. Now, I would like to address that. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയണത്? നീ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സാമിനറിന് നമ്മൾ പല സ്കിൽസാണ് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ signposting skill, then your skill of active listening and your empathy. Thereby, your scores are going to go really up. Let's move to the fifth method. To show transition from information gathering to information giving. എന്താണത്? Well, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടാസ്ക് was to ask questions to the patient. Your third task is to explain. So here you have to show your interlocutor or your patient that you have finished asking the question and you are about to give explanation. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ signposting യൂസ് ചെയ്യാം. Thank you for explaining me clearly. It was really informative. Now, let me explain what I think might be your problem. Clear ആയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് പേഷ്യനോട്, ഇത്രയും നേരം നീ തന്ന എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും വാസ് റിയലി വാല്യുബിൾ. Now I think this is your problem. Let me explain more about that. You can use this signposting often. The sixth signposting is to deal with sensitive topic. Now, what is sensitive topic? Well, these are the topics where you think that your patient won't be comfortable in discussing. While you're dealing with sensitive topic, make sure that you have the right tone variation. Let me give you an example. I'm afraid I'll have to ask you few questions that can be really personal. It's relating to your relationship with your partner. Can I do that? What I'm doing here, I'm trying to break the information to the patient
At the same time, I'm preparing him mentally. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം I'm trying to understand whether the patient is comfortable with this topic or not. Clear ayo? Now let's move to the last and the final signposting. The seventh signposting is to deal with intense situation. എന്താണ് intense situation? Well, when you have to break a bad news to the patient. It's quite serious here. So we have to use the right language to prepare him for that news. Let's try the signposting. I know this is going to be upsetting for you, but can I go through with you on what is going to happen to your father if the treatment does not work? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? We are trying to acknowledge the patient's situation. At the same time, inform him on what is going to happen if the treatment won't work as expected. Basically, we are preparing him for the situation. Now, these are the 7 beautiful signposting which you can adapt in any situation in your role play. Practice this in your role play and I'm sure your performance is going to improve like anything. With that, thank you.